Hello everyone. So now today we will learn our next topic, and that is content providers. As you may be aware that in earlier sessions of this subject I have told you that there are many things, there are many components of an Android application. One such component is content provider. What is the meaning of content provider? As the name suggests, it is a provider. It is a provider which provides something. What do you mean by content? Content means data, something, some information, and provider means someone or something that provides. It is content provider. It means it is providing some data. It is providing some information. In Android, when we talk about or when we term the word content provider, it has two concepts. One concept may be like our application. Our application is receiving data from some content provider. Okay. For example, in our application, if we need the data of context, for example, when our application is running on the client's mobile, okay, we want data of context of that client. Okay, so at that time we can use context content provider. Similarly, if we need information about the music tracks available in the client's mobile, in that particular mobile, we can use music or media content provider. We need information about the photos, gallery, videos, we can use media store content provider. So there are many such built-in content providers available which gives us many meaningful information. If we need it, we can use it. So in that scenario, our application is retrieving data from some content provider. There are many such content providers available in Android, dictionary, browser, call log content provider, which using which we can get the information of call log of the client mobile. Okay, media store content provider, then messaging content providers. There are many content providers available. Another scenario may be like this: if our application is having some data which it thinks can be useful to some other application, so in that sense our application can also become content provider. So some other application running on the same device can access our application's data. In that scenario, in that case, our application is providing data to some another application, so our application itself becomes content provider. So there are two aspects of content provider. Either our application can be a content provider, provide its data to other application, or in our application we can access data of different content providers as per requirement. There are some content providers for which our application must have proper permission. For example, to read the call logs, to read the context data from the client's mobile, our application must have proper permission. For example, if we want to read the context of the client mobile, suppose we are developing application related to some social media like WhatsApp. If you know, if you may be aware that the WhatsApp is using context database from our mobile. Okay, so what is that? WhatsApp is another application. It is not a native application. Okay, and it is using context data from the mobile. How it is using? It is accessing context using content provider, and for that the application must have proper permission. If you remember, when you are installing WhatsApp, it is asking that this application wants access to context, it wants access to camera, etc., etc. We are allowing. That's why it is able to access the context data. So if our application also want to access context data, it should mention in manifest file permission android.permission .read context. Okay, so let's move ahead. Content provider. I should also see the time because there is limitation in time. Content providers, it provides an interface
interface for publishing data using a content provider. It provides a generic mechanism through which our application can share its data or use data provided by some other application. As I told you, there are two concepts of content provider. One is either our application can become a content provider, or it can use data of some another content provider. So let us talk first of all how our application can become a content provider. So to create a new content provider, we need to extend an abstract class content provider. There is a built-in class available in Android SDK, content provider. જો આપણી એપ્લિકેશન એટલે કે આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર બનવું હોય, આપણા ડેટા બીજી એપ્લિકેશન યુઝ કરી શકે એવું કરવું હોય, તો આપણી એપ્લિકેશનને પોતે શું બનવું પડે? કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર બનવું પડે. અને કઈ રીતે બની શકે? કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર ક્લાસને આપણે એક્સટેન્ડ કરવો પડે, આપણો પોતાનો ક્લાસ ડિફાઇન કરવો પડે. ઓકે, અને કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર ક્લાસ છે કેવો છે? એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ છે. એટલે જ્યારે આપણે કોઈ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસને એક્સટેન્ડ કરીએ તો એની મેથડ્સ આપણે ઓવરરાઇડ કરવી પડે. તો આ બધી એની મેથડ્સ છે કે જે આપણે ઓવરરાઇડ કરવી પડશે. હાલમાં જ આપણે 2 દિવસ પહેલા ડેટાબેઝ શીખી ગયા. તો કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર છે એ પોતાનો ડેટા ઇન્ટરનલી ડેટાબેઝમાં જ રાખે છે, સ્ક્લાઇડ ડેટાબેઝ. ઓકે, તો જે પદ્ધતિ આપણે જોઈ ડેટાબેઝને એક્સેસ કરવા માટે, મેનિપ્યુલેટ કરવા માટે, એ જ વસ્તુ અહીંયા પણ છે. પણ અહીંયા કેવું છે કે ડેટાબેઝ અને આપણી વચ્ચે એક મેકેનિઝમ આવી જશે, એક માધ્યમ આવી જશે. કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરનું એક ઇન્ટરફેસ આવી જશે, કન્ટેન્ટ રિઝોલ્વરનું. બરાબર, આપણે એના દ્વારા બધા ઓપરેશન્સ કરશું. આપણે ઇન્સર્ટ કરવું હશે એને કહેશું, આપણે અપડેટ કરવું હશે એને કહેશું. પણ ઇન્ટરનલી એ એક ડેટાબેઝ જ છે કે જેના ઉપર આ બધા ઓપરેશન્સ પરફોર્મ થશે. ઓકે, એટલે તમને નામ જોઈને ખ્યાલ આવી જવું જોઈએ કે આ બધા જે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર છે ઇન્ટરનલી ડેટાબેઝ જ છે. ક્રિએટ થાય, એમાં ડેટા એડ થાય, અપડેટ થાય, ડિલીટ થાય, વ્યૂ થાય, એટસેટ્રા. તો આ બધી એની અલગ અલગ મેથડ્સ છે કે જો આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર બનવું હોય તો આપણે આ બધી મેથડ્સ ઓવરરાઇડ કરવી જોઈએ. શા માટે? કે જ્યારે આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર બનશું તો આપણા ડેટાને કોઈ બીજું એક્સેસ કરશે તો આપણે ડાયરેક્ટલી એક્સેસ નહીં આપીએ. એને ઇન્સર્ટ કરવું હોય તો કે ટેબલ આપણે નથી આપી દેવાનું કાલ ભાઈ ઇન્સર્ટ કર, એને ટેબલનું નામ પણ ખબર ના હોય. એને જ્યારે ઇન્સર્ટ કરવું હોય તો એ આપણે કહે કે મારે આ એક રો ઇન્સર્ટ કરવી છે, એટલે ડેટા પહેલા આપને મળે, આપને યોગ્ય લાગે તો આપણે આગળ ઇન્સર્ટ કરશું. એને અપડેટ કરવું હોય તો આપણી મેથડને કોલ કરે ઓન અપડેટ. આપને ડેટા મળશે, આપને અપડેશન મળશે, આપણે જોશું કે બરાબર છે, યોગ્ય છે, એને પરમિશન છે, આપને યોગ્ય લાગે તો આગળ એને આપણે અપડેટ કરશું, અધરવાઇઝ નહીં. એટલે આપણી પાસે આ એક વિકલ્પ રહી છે કે આપણે એને આગળ વધવા દેવો છે કે નહીં. ઓકે, સો આ બધી એની અલગ અલગ મેથડ્સ છે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરની, આપણે ઓવરરાઇડ કરવી પડે. રજિસ્ટરિંગ એ કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર. કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર્સ ઓલ્સો નીડ ટુ બી રજિસ્ટર્ડ ઇન એપ્લિકેશન મેનિફેસ્ટ ફાઇલ. જો આપણી એપ્લિકેશનમાં આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર પોતે બનતા હોય તો આપણે એની નોંધ કરવી જોઈએ મેનિફેસ્ટ ફાઇલમાં, જેથી કરીને એન્ડ્રોઈડ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને ખબર પડે કે આપણે એક કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર છીએ. તો એના માટે એક પ્રોવાઈડર કરીને ટેગ આવે છે એન્ડ્રોઈડ મેનિફેસ્ટ ફાઇલમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ, જેના 2 એટ્રીબ્યુટ્સ છે, નેમ અને ઓથોરિટીઝ. નેમમાં આપણે કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડરનો જે ક્લાસ બનાવ્યો આપણો પોતાનો એનું નામ ભરેલ, એટલે કે જે ડેટાબેઝ આપણે બનાવ્યો હશે એનો એ URL આપણે ત્યાં મેન્શન કરવાનો છે. ક્યાં? ઓથોરિટીઝમાં. આ 2 એટ્રીબ્યુટ્સ છે એના. સી આ એક એક્ઝામ્પલ. આ કોડ સ્નિપેટ છે ખાલી. કેના માટેનો? પ્રોવાઈડર માટેનો. તમે જોઈ શકો છો કે નેમ, એન્ડ્રોઈડ કોલન નેમ આપેલું છે, માય કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડર, ઓથોરિટીઝ આપેલી છે, એમાં કોઈક URL ડેટાબેઝનો આપેલો છે. ઓકે,